সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, বিশেষত যারা অভিভাবক আছেন, আমার ভিডিওটা যারা শুনছেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলা দরকার। সেটা হলো, আপনারা যতটুকু পারেন আপনাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দীক্ষা দেন। 9-10 থেকে 8-7-8 থেকে ড্রপ আউট করে দেন না। কিছুক্ষণ আগে একটা ছেলের সাথে আমার কথা হলো, তো ওকে আমি ভালোভাবে চিনি, ও খুব ভালো ছাত্র। বাবার 4 দোকানদারি করে, মিলন নাম। আমি বললাম, তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ না এসএসসি? আমাকে বলল, না স্যার। কী করবা? বলে, বিদেশ যাব। কোন দেশে? মালয়েশিয়া। আমি বললাম, তুমি তো একজন ভালো ছাত্র, তুমি লেখাপড়া শিখে বড় কিছু হতে পারতা, বিদেশে যাও, কোনো সমস্যা নাই। তবে শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে গেলে ভালো চাকরি করতে পারতা, জীবনটা সুন্দর হতো। যেমন আমাদের দেশের অনেক গ্র্যাজুয়েটই তো বিদেশে আছে, রুয়েট থেকে পাশ করা, মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা, আর বিভিন্ন সেকশন থেকে পাশ করা। ওনারা যারা বিদেশে আছে তারা বেশ ভালো জীবনযাপন করতেছে। বিশেষত তাদের স্যালারিটা খুব সুন্দর, জীবনযাপনের মানও ভালো। আর অল্প শিক্ষা নিয়ে যারা যাচ্ছে 6, 7, 8, 9, 10, এরা তো ওয়ার্কিং ক্লাস পিপুল হিসাবে সেখানে বিবেচিত হয়, কাজের লোক হিসাবে। আর এভাবেই শুরু যদি ভালো হয়, শেষ ভালো করা সুবিধা হয়। আর যদি শুরু ভালো না হয়, তাহলে শেষ ভালো করা কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। এবার আমার কাছ থেকে আপনারা একটা তথ্য সংগ্রহ করুন। সেটা হলো, একটা কৌতুক থেকেই আপনারা বুঝে নেন কেমন হয়। যদি শুরু ভালো করতে পারেন আপনার সন্তানের জন্য, আপনার সন্তানের ড্রাইভার আপনি। কোনো এক লোকের গরু হারায় গেছে। গরু হারানোর পরে যাকে দেখে তাকেই বলে, ভাই আমার গরু দেখছেন? এবার অনেকে বলেন, না তোমার গরু তো আমি দেখি টিকি নাই। এবার ওনার দেখা হচ্ছে ভাতিজার সাথে, বড় ভাইয়ের ছেলের সাথে। তো বড় ভাইয়ের ছেলেকে বলতেছে, ভাই আমার গরু দেখছেন? এই কথাটা ভাবি, অর্থাৎ বড় ভাইয়ের স্ত্রী শুনে ফেলছেন। শোনার পরে উনি বলতেছে, কী ব্যাপার, তোমার ভাতিজাকে তুমি ভাই বললা কেন? এটা কি ভালো কাজ করলা তুমি? তোমার কি ভাই হয় নাকি? তোমার ভাইয়ের ছেলে না? এখন সে জবাব দিচ্ছে, গরু হারাই গেলে এমনই হয় মা। কি জবাব দিচ্ছে? গরু হারাই গেলে এমনই হয় মা। তাহলে সে আরেকটা ভুল করলো। প্রথম ভুলটা হলো, ভাইয়ের ছেলেকে কী ডাকলো? ভাই ডাকলো, ভাবিকে মা ডাকলো। মহিলা একটু রেগে গেছে, বেশ ভালো, মোটামুটি খারাপ না, ভালোই রেগে গেছে। এবার বড় ভাই ঘুমাচ্ছিলেন, বড় ভাই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে উঠে সে ব্যাপারটাকে ছোটো ভাইকে বলতেছে, কী ব্যাপার, তোমার ভাবির সাথে কেন ঝগড়া করো? কী হয়েছে তোমাদের? মহিলাকে বলল, তুমি একটু চুপ করো, আমি একটু কথা শুনে নেই ওর কাছ থেকে, তারপর তোমার কথাও শুনবো। ওনার স্ত্রীকে বলল। এবার ওই যার গরু হারাই গেছে তিনি বললেন, আমার কোনো দোষ নাই বাবা, আমি কোনো দোষই করে নাই বাবা। তা লক্ষ্য করে রেখে নিয়ে আপনারা যারা শুনতেছেন, ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন জায়গাতে, শুরু ভালো হলে শেষ ভালো হয়, আর শুরু যদি ভালো না হয়, শেষ ভালো করা কঠিনই হয়ে পড়ে। এখন আপনার নবম দশম শ্রেণীর পড়া একটা ছেলে, অল্প বয়সী বাচ্চাটাকে আপনি অর্থের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিদেশে। এ ছেলে তো সারা জীবনে কী কাজ করতে হবে? লেবারই কাজ করতে হবে, ডে লেবার। এর জীবনে তো পরিবর্তন নাই। আর কোয়ালিফিকেশনে যদি যায়, তাহলে সে আজকে একটা ছোট চাকরি যদি আজকে করে, আস্তে আস্তে তার প্রমোশন হয়ে অনেক বড় কিছু হয়ে যায়। আপনারা সবাই জানেন, ব্যাংকের চাকরিতে যারা আপনারা জানেন, সেটা হলো যারা এসএসসি পাস করে, এসএসসি মাত্র ব্যাংকে ঢুকছে। এবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টার পাস করলো, একটা প্রমোশন হলো, ডিগ্রি পাস করলো, আর একটা প্রমোশন হলো। ইন্টার প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হোক, অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হোক, বা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হোক, মাস্টার্স করলো, তার আরও প্রমোশন হলো। এবার প্রমোশন হতে হতে এই এসএসসি পাস করা লোকটা একদিন ব্যাংকের ম্যানেজারও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপনার ছেলেটা কি আসলে ম্যানেজার হবে? আপনার 8-9 পড়ার ছেলে যে পাঠাচ্ছেন বিদেশে, আপনার সন্তান কি ম্যানেজার হতে পারবে? ভালো কোনো পোস্ট পাবে? সারাটা জীবনে কষ্ট পাবে। এক সময় সে যখন বুঝবে, তখন বাবা মাকে গালাগালি করবে যে, আমি নাই বুঝতে পারি নাই, কিন্তু আমার বাবা মা তো বুঝতে পেরেছিল। আমার বাবা মা কেন আমার জন্য এই বিপদটা ডেকে আনলো? সারাটা জীবনে বিপদ। আমি আশা করব আপনারা আমার কথাটা বুঝতে পারছেন।
তো এই জন্য আপনাদের ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে বিদেশে পাঠাবেন না, কষ্ট হলে শিক্ষা দীক্ষা দেন, এরপরে দেখবেন আপনাদের জীবনে সব কিছু মোড় ঘুরে যাবে। আমি আশা করি আপনারা আমার কথাটা বুঝতে পারছেন। শুরু ভালো হলে শেষ ভালো হয়, শুরু ভালো না হলে শেষ ভালো করা কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। আমার আজকে আলোচনা করার বিষয়বস্তু হলো কজেস অফ ড্রপ আউট স্টুডেন্টস, কেন ছাত্রছাত্রীরা ঝরে পড়তেছে। বিফোর ইস অফকোর্স আই নিড টু ডিসকাস, আমার আলোচনা আজকে যারা বুঝতে পারতেছেন না, অনেক অভিভাবক আছে বুঝতে পারতেছেন না, তাও আমার আলোচনাটা আপনি শুনবেন, আপনার সন্তানকে একটু শুনতে দিবেন। যেহেতু আমরা যে কোনো দেশের ভাষা, ধরেন আমি আপনার যদি আরব দেশে জন্মগ্রহণ করতাম, প্রথম দিনই কিন্তু আমরা আরবি ভাষা বলতে পারতাম না, বা আরব দেশে যে সমস্ত শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিন কিন্তু আরবি ভাষা সে বলতে পারে না, সময় লাগে। একসময় সে স্বতঃস্ফূর্ত আরবি ভাষা বলে যাচ্ছে। ওই দেশ থেকে হজ করে আসছে আমাদের দেশে একজন সিনিয়র ব্যক্তি, উনি এসে বলতেছে ওই দেশের ছোটো ছোটো বাচ্চারা কত সুন্দর করে আরবি বলে, আর আজানটা খালি বাংলায় দেয়। কি বললাম? কত সুন্দর করে আরবি বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। হাজি সাহেব বলতেছে আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই, খালি যখন আজানটা দেয় তখনই আমি বুঝতে পারি। তাহলে আজানটা কি আসলে বাংলা ভাষায় দেওয়া হয়? আজান বাংলা ভাষায় দেওয়া হয় না। এখন ধরেন আপনি যদি সব জায়গায় বাংলা ভাষা প্রয়োগ করতে চান, সেখানে অনেক সমস্যা আছে। আপনি যদি বলেন আমি চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছি, মানুষ নাও বুঝতে পারে। যদি বলেন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, মানুষ বুঝবে। আপনি যদি বলেন আমি কেদারায় উপবেশন করে পড়াশোনা করছি বা কোরআন পড়ছি, মানুষ ভাববে আপনি কাদার মধ্যে পড়ে গেছেন, অথবা আপনার কাশ হয়েছে। কিসে পড়ে গেছেন? কাদার ভিতরে। কেদারা বলছেন যে চেয়ার পাঠভ্যাস করছি, তাহলে মানুষ ভাববে হয় আপনি কাদার মধ্যে পড়ছেন, অথবা আপনার কাশ হয়েছে। কয়দিন ধরে কাশ হয়েছে ভাই, কী ওষুধ আনবো আপনার জন্য বলেন? আসলে আমার কাশ হয় না, আমি কেদারায় বসে আছি। আবার বলেন কাশ হয়েছে। ওনাকে যতবার বলা যায় উনি ওই কেদারা অনুযায়ী কেদারাকে উনি মনে করে কাশ, অর্থাৎ মানুষের যে কাজটা হয় সেটা। এখানে বুঝতে হবে ব্যাপার স্যাপারগুলো। তাহলে আপনার সন্তানকে আপনি একটু সহায়তা করেন। আপনাদের সবার সন্তানের জন্যই আমি এই সমস্ত কাজগুলো করে যাচ্ছি। সেটা হলো আপনি আপনার সন্তানের সাথে একটু বসে বসে শুনেন, শুনতে শুনতে দেখবেন একদিন আপনার সন্তানও বুঝতে পারতেছে। আমি কোনো একদিন বেশ কয়েক বছর আগের কথা, একটা নাইট স্কুলে গেলাম দেখার জন্য। তো সেখানে নাইট স্কুলে যাওয়ার পরে দেখলাম অনেক ছাত্ররা আসছেন পড়ার জন্য। এখন আমার বাবার একজন বন্ধু ছিল, ওনাকে বললাম যে আঙ্কেল আপনি তো পড়াশোনা ভালো জানেন, লেখাপড়ার কোনো সমস্যা নেই, আপনি তো জানেনই, তে আপনি আসছেন কেন? আমি সরাসরি ওনাকে বুঝতে করলাম। উনি বলল দেখো বাবা, আমি আসছি একটা কারণে। কী কারণে? বলে আমি আসছি এদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আমি ওদেরকে বলতেছি তোমাদের সাথে আমিও পড়ব। যখন আমার দেখা দেখি অনেক স্টুডেন্ট ছাত্ররা চলে আসছে, বয়স্ক ছাত্ররা চলে এসে লেখাপড়া করতেছে। আসলে তো আমি অনেক আগেই শিখছি, এগুলো তো কোনো ব্যাপার না আমার জন্য। তাহলে আপনার সন্তানকে আজকে থেকে একটু সময় দিন। চলে যাক, দি কজ অফ ড্রপ আউট স্টুডেন্ট ইস্যু অফ Bangladesh. I should share with you something, especially in the time of COVID-19 throughout the country, countless students were bound to drop out. You know it properly, in this country, job market is not quite rich to especially perform this task or to give job for all the classes. There are many graduates in this country, intermediate holder in this country who passed their SSC as well as graduation. They did not get any job, they lost their government job is. On the other hand, this especially person did not like to join anywhere like a peon post bearer or working class person. They wanted to perform his independent business, but something like that. Because of COVID-19, countless especially person, they lost their business. Since they lost their business, economical condition became very darkest one. For this reason, students were bound to leave the school because their parents could not bear the educational expenses.
I think you have understood this matter. Students of especially that school 6, 7, 8, such kind of student is in the period of COVID-19, I have seen on the road that they are especially driving Nosimon, Korimon, auto, soto, various kinds of vehicle and vessel. Sometimes especially I had to come with them, that is called when I perform some shopping, and in that time I asked a boy, are you a student? Yes. In which class? Class 6. What does your father do? Farmer. And what does your mother do? Housewife. So why are you doing this action? Because especially my father lost his job, and for this reason I am to earn money for the family. In this way, especially students of class 6, 7, 8, 9, 10. Another thing is that is especially one day I had a, that is called, you can tell is either Nosimon, Korimon or something like that is see. After it is see, I asked the man when he reached in front of my house taking the goods of mine. Are you a student? Yes. From where did you complete your education? He said Edward College, Department Philosophy. And especially what are you doing now? He told he was pulling van. He was pulling van. I said, especially you may pull van, no objection is settled. It is independent business, and on the other hand, you may try your best to get job, but you need to acquire a quality. Student of class 19. Of course, especially because of COVID-19, many families prefer অধিকতর পছন্দ করা to send their sons, teenage sons to abroad like Malaysia, other countries of the world, by selling 2 or 3 bighas of land. And this especially boys, tender age boys, of course, go that place, country, and in order to work, that to perform is hazardous task, of course, it is getting, and working class is the people, of course, and they do not have any peace, tranquility. They used to, especially they work in that is the country, for not is having academical qualification. Such kind of is especially that teenage boys do not is get opportunity to get promotion, to get good job, to get high-paid job. Of course, there is getting. I do not is neglect a post of peon. I do not is neglect a post of peon. But of course, I should share with you something. The peon, especially of our college, especially the salary what he gets, this salary is not is enough for him. He has land and land properties, other is a business, this and that, in this and that, especially he maintains his family. But my question is that is your son especially completed class 8 or 9, then how can he get certificate? And where is his certificate? You could not is giving proper training, coaching, teaching, etc. At least is especially you could give him training, coaching, teaching to make him diploma in different subject. You are is getting electronic, electrical, other thing accordingly. And this is especially student, if they would go to abroad, they can is do 2 things. One thing is that is they can that is called is perform their job, and second thing is that is part time is they can get, that is called, another time is they can get opportunity to study for BSc course. After the completion of their graduation from these universities of developed countries of this world, of course, they can hope to get is a high-paid job, very standard is a life, whatever is might be. Even by the help of is a foreign currency, they can also make is especially gorgeous house in this is a country for especially his family member, for his parents, for his kith and kin relative, etc. Other thing can be done. But honorable guardians, if you especially without qualification, if you send your sons in order to perform this task, you especially will not be able to get is any benefit. Another request I would like to just especially, that is called request you, the person is who are listening my voice and share my voice is with other person. Don't send any female is the person to any countries of the world for job purpose. Please don't send them.
Please don't send them, especially if they are interested to sit to perform their work at garments factory, RMG section, other services they can get in this country. Please do not send them. Kingdom of Saudi Arabia, you are getting Dubai, other countries of the world. Of course, our females, especially personality, do not get fullest security in those countries, and especially that is called, of course, if she gets early marriage, it is not objectionable thing if her husband is good and gentle, but you should not please do not send your daughters to abroad, your wives to abroad, your sisters to abroad, etc., etc. And of course, investigate my sentence with other, and you may know lot of reasons. আমার এই কথাগুলো আপনি অন্যদের সাথে আলোচনা করেন, আপনারা অনেক তথ্য পাবেন। আমি শর্টকাটে অনেক তথ্য দিতে পারতেছি না। I am not able to just give you. Our female students, especially whose appearance are good or is good, attractive appearance, tall figure, person, everything else, for being the daughter of class, that is called the poor family, many justice, especially that is called vagabond, shopkeeper, grocer, peon, as well as especially working class person, of course, propose your daughter for marriage. But the person is poor parents in this country, I should share in the period of COVID-19, as you know, and especially some schools in this country, girls school, more than 70% and 80% girls got married. Headmaster went to their houses to speak with their fathers. Their father said, for security, we have especially married of our daughters. Number one. Number two, especially they do not get security on the road. On the other hand, financially just they became poor to poorer, poorer to poorest. For this is the reason, for the fullest security, they married of their daughters, who are students of 8, 9, 10. Even SSC candidates could not appear at the examination of SSC. SSC candidates could not appear at the SSC examination. In my institution, there are some married ladies who are studying at present first year and second year. I told them, your parents married you up. It is a special compulsory task for your parents. I support it. Islam also support. But my question is that do not leave educational institution. Do not especially leave education. You may complete this particular SSC, later on honors, masters, any subject you like most, and in future you would be able to do something. There cannot have been various kinds of risky justice, especially life. Of course, they agreed with my proposal and said we are not interested to leave education institution. So, Mr. Husbands, throughout the whole country who are listening my voice, let your especially that is called wives, let your wives get education. তোমাদের স্ত্রীদেরকে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ দাও। Let your especially that is called wives get education. Let your sons and daughter that is called get education. যাদের সন্তান আছে তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে হবে। Of course, it is getting whatever might be, and it is extremely painful matter. But to that after SSC or first year or second year or coming to first honors first year, of course, many ladies in this country, their education are totally dropped by the order of their husbands, especially family. And education is not essential for this especially person. I should share with you something. Sabina, suppose your name is Sabina, you have completed your SSC after 10 years or after 15 years or 20 years. If your husband dies, if you do not have any matured sons and daughter, of course, who will bear the expenses of your especially that is called life? How will you pass your old age? How you will pass especially your middle age?
etc., etc., this and that. For this is the reason each and every ladies is of this country should have education, so that is they can do something for their survival. Their husband is may die at any moment. Husband is may die at any moment, that after the death of your husband, if you have qualification, at least honors, you would be able to do something that is school anywhere, and by this is why you can especially get your livelihood. So don't leave education, because your husband doesn't have any guarantee. No one of us have guarantee to survive in mundane world century after century. Then religious interpretation, of course, especially we are getting ধর্মীয় অপব্যাখ্যা. Muhammad sallallahu alaihi wasallam especially married off his daughter when they were 16 to 17 years old. In our country, it is not prohibited. In our country, government ordered to marry off their daughters at the age of what? At the age of especially 18. An 18 years old is a girl, if her health condition is quite satisfactory, if especially that is called, of course, if she would not have any disease or distress, such kind of girls can be married with established especially person, whatever she might be. But by giving her religious interpretation, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে, don't stop her education, let her gain education, let her especially be established as a person. বেশ কয়েক মাস আগে আমি পেপারে পড়েছি, ভদ্রলোক এর স্ত্রী বিশেষ করলো, স্বামী রান্নাবাড়া করছে, সব কিছু কাজ করছে, বাসার সব কাজ করছে, এমনকি স্ত্রীর খাবার দিল, খাবার দাবারগুলো তিনি রেডি করে উনি স্ত্রীকে ডাকছে যে খাবার রেডি, তুমি আসো। স্ত্রী খাওয়া দাওয়া করছে, নামাজ কালাম পড়ছে, বিশেষ হয়ে গেছে। তো মহিলাটা বলল, আমার এই বিশেষের পিছনে কৃতিত্ব আমার হাজব্যান্ডের। Full credit is especially for getting chance and opportunity in BCS is a service. This is the especially credit is of my husband, and I'm grateful is to Allah getting such kind of person like my husband. এমন স্বামী পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। Allah especially granted me to become a BCS officer at prison, and especially their picture were seen, তাদের আর given in the paper. আপনারা যারা পেপার পড়েন, পেপারে অবশ্যই আপনার দেখছেন, ডেলি সান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যাপারে এই স্বামী স্ত্রীর ছবিগুলো আসছিল। তাহলে আপনি কেন আপনার স্ত্রীর মেধাটাকে ধ্বংস করে দেবেন? হোয়াই উইল ইউ ডিস্ট্রয় দি মেরিট অফ ইউর ওয়াইফ? হোয়াই স্পেশালি উইল ইউ পারফর্ম সাচ কাইন্ড অফ টাচ কানেকশন? হোয়াই উইল ইউ নট লেট হার গেন এডুকেশন? হোয়াই উইল ইউ নট অ্যালাউ হার টু গেট এডুকেশন? In this and that, education is only one thing which can give you guarantee to survive in mundane world in peace. Next video you may listen, especially the cause of dropout of students in this country.